Ndinonzi Maniwe Maripa. Ndine 38 years. Ndine vana vatatu. Ndandiri munhu ainetsekana nekuda kwenyama dzangu. Ndisingazivi kuti chii chiri kubata mukati menyama dzangu. Ndakangotanga ndichidzikira, ndichiti kana ndakarara usiku ndandisingafuge. Saka pandakazotanga kukosora ndakabva ndafunga hangu kuti regai ndiende parujeko clinic ndinoona kuti chii. Ndokubva ndaenda kunotestwa TB. Ndikatestwa HIV ipapo. Ndikabuda ndiri negative. Ndikapiwa magaba angu maviri ndikaenda kumba. Ndikanoisa makararwa angu. Uri musi wa 24 pandakapiwa magaba. Ndikadzoka musi wa 29 November 2016. Ndadzoka ndikanzi mune TB. Saka ndabatwa TB kudaro ndakabva ndatanga treatment yangu musi wa 29 November 2016. Ndakafamba netreatment yangu ye6 months. Pakabva pauya chirongwa chekunzi vane TB vanofanira kutestwa shuga. Pandakazotestwa shuga ndobva ndabatwa ndine shuga asi yanga yakakwira. Dokta wakanditi mudzoke mangwana ndikadzoka ikaramba yakakwira zvakare. Manuela Maripa is one of the many beneficiaries of the Integrated Tuberculosis and Diabetes Melitus Care pilot project in Zimbabwe. Through this project, she was initially diagnosed with tuberculosis and later found to have diabetes. The project was implemented by the Ministry of Health and Childcare through the National TB Control Program, in collaboration with the City of Harare's Department of Health and the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, the Union, with funding support from the World Diabetes Foundation. 2011, the World Health Organization and the Union jointly issued a framework of care and control diabetes and tuberculosis. The reason for our existence in Zimbabwe is basically to give technical expertise to the Ministry of Health, particularly the National TB Program, and also to provide resources which we seek through donors, particularly like the World Diabetic Foundation, to support the Ministry of Health to come up with new innovations and to do interventions for TB in the country. The City of Harare's Department of Health is the key partner who implemented the project in 10 of its health facilities. So Harare City had 10 clinics that were serving as pilot sites. And in those sites, we were screening TB patients for diabetes. We were also screening diabetic patients for TB. So we contributed in terms of the staff that did the screening. We contributed in terms of the facilities that were doing the screening, and even in terms of the resources that were required for that pilot phase. In the TB patients that were screened for diabetes, 8.5% of them turned out to have TB and diabetes comorbidities. And among the diabetic patients that were screened for TB, it turned out that 5.5% of them actually had both TB and diabetes. Screening for diabetes among TB patients, screening for TB among diabetic patients is something that's feasible, is something that can be done at the lowest level of primary health care in our setting. What we were doing when diabetic patients present to the clinic, we screened them for TB using the TB screening tool, asking the questions if they've had a fever, a cough, weight loss, and night sweats. If they answered yes to any of the questions on the TB screening tool, we give the patient the cashettes to submit the sputum. Sputum is submitted in open air space. They cough up the sputum and we collect the spot sputum and is sent to the lab this very day. Our lab produced the results after 24 hours. For the TB patients, on registering every TB patient, we screen them for diabetes, taking their random blood sugar. We advise them to come the following day fasted, and we collect the fasting blood sugar. If the fasting blood sugar is above 7 millimoles per liter, we send the patient to the visiting doctor or send them to Nyatwa group of hospitals where they are commenced on oral hypoglycemics.
treatment of diabetes mellitus depends on blood sugar levels and can be managed with lifestyle modification or injectable insulin in addition to oral hypoglycemics. The union developed some monitoring and evaluation tools which we finally used, and we ended up being very successful in our recording and reporting. And those who were found to be infected with tuberculosis and diabetes mellitus were referred for care, and those diabetic patients who had tuberculosis, we initiated them on treatment at our clinics. TB yangu ndakarapwa ikapera, asi pari zvino ndinopota ndichiuya hangu after 2 months parujeko panapa ndichitora mapiritsi angu eshuga ndio andiri kunwa pari zvino. Pandakazitangawo treatment yeshuga ndakabva ndaona miri wangu wadzoka panzvimbo, viko zvino zvindasimba mabasa akasiyana siyana ndiri kuita. Izvo zviri kushandawo kubikira vana vechikoro, minyama dzangu dzapa nzvimbo. Ndakaenda kuchipatara 2017 muna October. Ndaenda kuchipatara kwa Dr. Vandanzi mune shuga neBP. Saka vandagara ndapiwa mapiritsi ndichinwa. Mapiritsi aya haana kundibatsira panguva iyoyo. Nokuti ndaive nechimwe chirwere chakavanzika chasingazikanwi. Ndabva vanditora makararwa. Vanditora makararwa svika TB yenyu mune TB futi makararwa. Saka zvadaro vanditi chiendai munorapirwa muri ku4 kuwadzana 4 kwenyu. Ndiko makupota muchitorera mapiritsi muchirapiwa muchibva ikoko muchienda henyu kumba. Ndakapedza kosi yangu 2018 May. Saka iko zvino ndakunwa yeshuga chete, TB handichano. Ndakusiya mwana wangu ari form 2. Asi iko zvino ndiri kutarisira kuti achaenderera mberi ndichimushandira. Noti musika izvo zvinoita zvomusika. Ndoenda ndinohota zvinhu zvangu ndoisa pamusika ndotengesa. Vana vangu vorarama. Another project beneficiary, Pasmo Kurira, was initially diagnosed with diabetes and later found to have tuberculosis. Ndakabatwa shuga 2006. Ndisati ndabatwa TB, ndakagara makore. Ndakatanga kukosora. Ndichikosora ndichisweta pambedha. Ndibva taenda kukiriniki. Tisati tarapwa. Zvakanzi tangai mambotestwa HIV. Izvo hazvina kutitorera nguva. Takabva tangopinda ini nemadzimai angu ndatapinda ndatatestwa. Hazvina kutora nguva kuti maresults abude. Akabva angobuda zvakanzi muriri negative, hamuna chirwere. Saka chiendei munorapwa. Ndataenda kuendwa tarapwa. Pari zvino ndaaraidzi. Ramangwana rangu rakajeka sezvo ndaamutano, TB yangu yakarapika. Ndinogona kuzvisenzera ndakawana basa. Chasara ishuga. Ndinogona kuimaintaina nekunwa mapiritsi kwandiri kuita. Nini ndakangotanga kupera simba, kupera miri kudzikira ndichidzikira kusvika ndaenda kukiriniki. Ndaenda kukiriniki ndobva ndatestwa shuga, bva vatora ropa, bva vaona ndine shuga, ndobva ndatotanga kunwa mapiritsi eshuga riri gore ra2015. Asi ndichinwa mapiritsi eshuga iwayo miri wangu hauna kudzokeredzana. Ndakangoramba ndichidzikira. Ragore ra2017 ndobva ndazoenda kuidhidhi, ndobva ndichitonokolekta mapiritsi angu eshuga, ndobva ndatoona paine posta itaura kuti shuga neTB zvinodyidzana. Ndobva ndatorwa gararwa ndatestwa TB, ndatorwa gararwa raenda kulab, varasodzoka zvobva raonekwa chinzi rine TB. Saka raonekwa rine TB ndakabva ndatanga kurapwa TB. Ndakaramba ndichingokontinya mapiritsi angu eTB kusvika 6 months dzakwana. Ezvinezvi ndiri kurarama neshuga. Ndinotora mapiritsi angu pambari, ndinopiwa pachena, handibhadhari kana mari. Ndinoteedzera zvatinoudzwa kuchipatara kuti unofanirwa kudya zvakati nezvakati, uye ndinoshanda, handirare. Shuga haidi munhu anorara, haidi munhu ane usimbe, unoda kuva unge uri active. From this pilot, we have seen that our diabetic patients have 3 times the risk of getting TB
And our TB patients, almost 10% of them have undiagnosed diabetes. So the two conditions pose a major burden for our population. The successes and lessons learned from the pilot project have informed the rollout of the project to more clinics across Zimbabwe. We've been trained on integration of tuberculosis and diabetes mellitus. After being trained, we are attached to Harare City, and we've noted how they are doing, the best practices, and we've noted that this is a very feasible project. We are more than ready to roll out the program, not only in my central, but I think in all other provinces, other districts. One thing that we are very proud of is our very good relations with the Ministry of Health and very good relations with our funders as well, and also the implementers, particularly in this one, the Harare City Council. We have found that we had a very excellent tripartite between the city, Harare City Union and the Ministry of Health in the implementation of this bidirectional screening for TB and diabetes. Ending TB and diabetes will require a joint response to ensure that all people with tuberculosis and those with diabetes have access to the much-needed quality of care. The pilot project has demonstrated that an integrated approach to tuberculosis and diabetes is effective in managing an emerging co-epidemic. The project has set a precedent to spur in-country dialogue and galvanize concerted action to improve prevention and care of both conditions. Saka kune vamwe vanonzwa kuti miri yavo haisi kuita zvakanaka, zvakangonaka kumhanya kunoteswa kuti uzive pauri, nekuti kana warwara neTB hakusi kuti upenyu hwaguma. Kana neniwo ndaitofunga kuti pamwe handisvike pandiri panapa, asi pandiri panapa ndatosvika. Ndototenda kuti nyama dzangu dzakatosimba.